in helicopter tourism? In this time, maybe 10 companies operate this heli tourism. Okay. So no, I'm not totally agree with that. Not all the companies are operating private chartered flights, right? Because they're not providing heli Yes, yes, tourism. They're only some of them are only providing tours to the foreign guests or the corporate officials. Mainly, it is a of course, corporate centric chartered flights. So, of course. how They as are you not mentioned that professional. yes, they're not actually public. But how do you think situations can improve? Do you think heli tourism is a potential tourism site in Bangladesh? Yes, it is potential and so much important for Bangladeshi important public or figure because our transportation system is not good. If you want to go out Dhaka to Chattogram, it will take so much time to out from Dhaka only, like 2 or 3 hours. That's why I think for important people, heli travel or heli tourism is so much important, Yes, and it obviously. also potential. But nowadays it is not spread everywhere. Maybe because of the expense, Expense, and it obviously. also yes, and it also not available all time Obviously, for the lack of customers. yes, due to the lack of spare Lack of parts, yes, and also we have the shortage of pilots in Bangladesh, active pilots. yes, sir. It's mentioned in our article also. Yeah, definitely. But as it's not a viable business till now, so how do you think you can, if you're given a chance to change this situation, if you're given a task to improve the heli tourism sector, what steps would you take? I think first thing is mm, uh, advertising the possibility of our heli tourism because we have to reach a lot of people because most of the people don't know about this section, and have, they don't think about immediately when they go emergency travel. They need emergency travels or transport. We have to uh, put their mind that another big option is heli transportation. Then Yes, maybe obviously we have to diversify the sector, right? yes, And what other things we can do? Suppose nowadays it's only popular among the corporates, but to make it more popular among the regular persons, like nowadays we have seen that the number of millionaires and billionaires have increased in our yes. country. So how do you I think suggest we can make it popular to them? another thing is maybe need some investment in this industry because not so much helicopter, and if the helicopter got damaged or need some Spare parts. spare parts, it's not available easily in Bangladesh, and it's need some investment and like some, and also need some uh, people in this like Yes, pilot and others. yes, pilots and availability of space, the spare parts, and of course there are some Specialist. restrictions, right? Have you seen that there Yes, is a restriction about flying in the night time by the civil aviation, I think. Okay, yes, it is so another. okay, so if you're given a chance, where would you like to go with a chartered helicopter flight? I try to go first time Cox Bazar from my home Okay, that's very good. From Sylhet to Cox's Bazar. And we have or seen two Borishal area. types. Yeah, we have seen two types of helicopters in the article that Bell and Robinson are the most popular helicopters in our country, and these are US made. So, which one would you choose, Bell or Robinson? Robinson. It is a beautiful name. This company. And it also costs less than the Bell because it costs 10 to Yes, 14, whereas the yes, Bell costs 40 to 50 crore taka.
So yes, it's possible. It's possible. Bangladeshi, I think some what did it say? I think around 100, some few hundred people can afford this in Bangladesh, but due to the restrictions, they are not able to. So I think we should encourage them to come out their cocoon and buy some helicopters so that we can also taste the experience. So thank you, Mr. Iftar, Of course, sir. and it was really nice engaging with you in this conversation. Thank you, sir. Okay, so we have seen Russell Shorka joining in. If I'm not mistaken, this is the architect Russell, right? So, Mr. Russell, how have you been? It's really good to have you back in here. And of course, we have some pending issues. Yes, the switch. Okay. So, তারপর দেখি আমাদের হাতে কি কি ভোকাবুলারি আছে। ডাইভার্সিফিকেশন একটা শব্দ বলেছিলাম যে আমাদের হেলিকপ্টার সেক্টরটা এখনো পড়ে আছে হচ্ছে কর্পোরেটের মধ্যে। এটাকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে বা ডাইভার্সিফিকেশন করতে হবে। ডাইভার্সিফিকেশন মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? স্যার এটাকে বৈচিত্র্যতা। এর মধ্যে বৈচিত্র্যতা আনতে হবে। ওকে, ইনভেস্টর কারা? যারা টাকা দেয় আর কি কোনো কোম্পানির উদ্দেশ্যে, যে আমি তোমাকে কিছু টাকা দিলাম তুমি এই কাজটা করো, তারাই আর কি। এটাকে এক কথায় কি বলতে পারি বলেন দেখি? বিনিয়োগকারী। বিনিয়োগকারী শেষ। দে আর কল্ড ইনভেস্টরস বা বিনিয়োগকারী। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে হরেন্ডাস। বাংলাদেশের ট্রাফিক সিচুয়েশন কি নিয়ে বলা হচ্ছে? স্যার খুবই ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর। এবং আজকে একটা লেখা পড়ছিলাম যে কোনোভাবে যদি রাশিয়া বাংলাদেশে আসে দখল করতে, ওরা গাজীপুরে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে ওরা ধুলা খেয়ে বিরক্ত হয়ে যাবে। ধোলাইখাল পর্যন্ত যাওয়ার পর তাদের হচ্ছে পার্স সব চুরি হয়ে যাবে। তারপর তারা মশার কামড় খেয়ে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে পালাবে। সো কাইন্ড অফ লাইক দিস। ওকে, তারপর হচ্ছে আইডল শব্দটা অর্থ কি? হ্যাভিং देम সিট আইডল ফর মান্থস বিকাম ভেরি এক্সপেন্সিভ। আইডল মানে অলস। অলস বসিয়ে রাখলেও সমস্যা। তারপর বলা হচ্ছে যে ফরেন ইনভেস্টরদেরকে ফার ফ্লাং এরিয়াতে নিয়ে যেতে হয় ভিজিট করার জন্য। ফার ফ্লাং এরিয়াস কোনগুলো? স্যার সুদূর প্রসারিত। দূর দূরান্তে, ফার ফ্লাং, দূর দূরান্ত। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে নিশ ইন্ডাস্ট্রি। এই নিশ মানে কি? NICHE, নিশ। প্রকৃত স্যার। প্রকৃত বা যথার্থ। তারপর হচ্ছে এইটাকে এখনো হেলিকপ্টার সার্ভিসটা, চার্টার হেলিকপ্টার সার্ভিসটা একটা নোভেলটি এবং প্রেস্টিজ প্রোডাক্ট হয়ে রয়ে গেছে। তো নোভেলটি মানে কি? অভিনব। অভিনব মানে একদম নতুন এখন। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে প্রফিট। সহজ শব্দ। প্রফিট স্যার মুনাফা বা আয়। আয় না, অ্যাকচুয়ালি আয় ব্যয় থেকে বাদ দিয়ে যেটা থাকে সেটা। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ইভাকুয়েশন, মেডিকেল ইভাকুয়েশন। ইভাকুয়েশন মানে কি? স্যার অবতরণ। ইভাকুয়েশন তো অবতরণ না। ইভাকুয়েশন মানে কি? সরিয়ে নেওয়া, সরিয়ে নেওয়া, কোন জায়গা থেকে সরিয়ে নেয় না, এই সেটাই ইভাকুয়েশন। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে প্লিজেন্ট। PLEASANT, প্লিজেন্ট। Square Air launched a helicopter service to ensure safe and pleasant transport to its top executives. সন্তুষ্টি। সন্তুষ্টিদায়ক, আনন্দদায়ক, অ্যাকচুয়ালি আরামপ্রদ যেটা বলে না, কমফোর্টেবল সেটা। এখন আমরা টপ এক্সিকিউটিভটা আমি দুই ভাবে পেয়েছি, টপ এক্সিকিউটিভ, টপ অফিসিয়াল। এই দুটো মানে কি? সেম জিনিস। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তারপর হচ্ছে বিআরবি এয়ার স্টেপড ইনটু দ্য এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি। স্টেপড ইনটু মানে কি? পদক্ষেপ নেওয়া। পা রাখে না, বলে না যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেছে, কদম রেখেছে। এক্সপেনশন মানে কি? সম্প্রসারণ। সম্প্রসারণ, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল সার্ভিস। এটুকুর মানে কি? বাণিজ্যিক ভাবে। বাণিজ্যিক সেবা, সার্ভিস। ওকে, so now let's see who we have in our midst. Okay, so Miss Shimla and Miss Shaiba, চুপচাপ তো মাইক্রোফোন অন করেন দেখি। আপনারা আছেন আমাদের সাথে? ইয়েস স্যার। একজন আছেন, আরেকজন কোথায়?
ওকে, আরেকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। আছেন, দুইজনই আছেন? Yes, sir. ওকে, দ্যাটস রিয়েলি গুড। সো কঠিন মনে হচ্ছে নাকি? আর্টিকেলটা পড়া হয়নি, দ্যাটস ওয়াই আই থিংক একটু একটু লাগার কথা। কিন্তু যে শব্দগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আমরা গতদিন আর্টিকেলে পেয়েছি। সো যখন আপনারা নেক্সট দিন আর্টিকেলটা পাবেন, সো আই থিংক ইট উইল ওয়ার্ক আউট ফর ইউ। যাক, তবে আপনারা যদি শব্দার্থগুলো জেনে থাকেন আপনারা রেসপন্স করবেন। ওকে Okay, sir. ওকে। সো পরবর্তী যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে বিলং। Officials in the industry said that the business groups that use helicopters belong to different industries. Belong মানে কি? স্যার অধিকারে থাকা বা বহন করা অধিকার টাইপের থাকা বা মালিকানায় থাকা। ইয়েস, ওকে। তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে যে ফরেন গেস্টস বোর্ড এ হেলিকপ্টার। এই বোর্ড এ হেলিকপ্টার মানে কি? BOARD। স্যার হেলিকপ্টার, তারপর হচ্ছে জাহাজ, প্লেন, এগুলোর ক্ষেত্রে বোর্ড ওয়ান শব্দটা বোর্ড। যাবে অন বোর্ড। আমি যখন জাহাজে উঠছি, আই এম বোর্ডিং দ্য শিপ, আই এম বোর্ডিং দ্য হেলিকপ্টার, আই এম বোর্ডিং দ্য এরোপ্লেন। স্যার এখানে তাহলে বোর্ডটা কি ভার্ব হিসেবে কাজ করবে? বোর্ডটা ভার্ব হিসেবে কাজ করছে। আর আমি যখন উঠে বসে আছি, আই এম অন বোর্ড। জলযান এবং আকাশযানের ক্ষেত্রে বোর্ড শব্দটা খুব সুন্দরভাবে যায়, ভালো লাগে। ওকে, তারপর হচ্ছে অ্যানোনিমিটি নামে একটা জিনিস নিয়ে অনেক দুই জায়গাতে আছে। উই রিকোয়েস্টেড অ্যানোনিমিটি, প্রেফারিং টু বি অ্যানোনিমাস। এটার মানেটা কি? উই রিকোয়েস্টেড অ্যানোনিমিটি, আর একটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে বেনামি। নাম প্রকাশে নাম অনিচ্ছুক। প্রকাশে অনিচ্ছুক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, অনেকেই বক্তব্য দেয় কিন্তু নাম প্রকাশ করতে চায় না, এই শর্তে তারা হচ্ছে কথা বলে। ক্রুশিয়াল একটা শব্দ আছে, CRUCIAL, ক্রুশিয়াল। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? ক্রুশিয়াল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরিহার্য আরেকটা শব্দ আছে না? ওকে। রেস্ট্রিক্টেড মানে কি? সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধতা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে ইনট্যাঞ্জিবল। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? অবাস্তব। অবাস্তব, আনরিয়াল, ইম্যাটেরিয়াল। এটা যেটা লাভের চাইতে বেশি মানে ভর্তুকি দিয়ে চালানো লাগছে, এই কারণে। ওকে, এবং একজন রিটায়ার্ড এয়ারফোর্স অফিসার এই সার্ভিসটাকে টার্ম করেছেন। এই টার্ম মানে কি? TERMED। বর্ণনা। নাম দিয়েছেন, আমরা পড়ি না যে অমুক টার্মটার নাম, এই জিনিসটার নাম। ওকে, সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্টিসিপেন্ট এন্ড মিস্টার রফিক। আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. So Mr. Rafik, are you ready for the presentation that you have Okay, sir. readied? Yes, sir. Okay, let's hear it from you. Thank you, sir, for giving the opportunity. Hello, bro. This is Islam. Good morning. I hope you are doing fit and fine by the way, Martin. Today our topic, heli tourism industry in Bangladesh. At first, I would say that Bangladesh is a development country. It development day by day. Once upon a time in our country had no transportation. Day by day develop our country, such as motorbike, bicycle, by bus, others. It was a dream. It was dream hour, but at present, it being available. Uh, Similarly, helicopter. Our country maximum people poor. Always have no ability tourism in helicopter because we have seen that currently per hour 66 stars including bed, so it's not possible for always. But I think it will be available for always if the rent its rent demand decrease. On the other hand, it will be a nightmare for poor or middle class people. At present, we have seen that in our area, famous person or rich people rent a helicopter for wedding or other festival. In my point of view, if the helicopter is available, I think it will be better because in the highway maximum time we have seen the traffic jam. So maximum time the patient cannot reach in hospital specific time, and lot of people need urgent meeting and others. So this time helicopter most important for safe time. And at last, I will say that if the helicopter demand not decrease, it will be tourism. Helicopter tourism will be nightmare for poor people and middle class family.
So helicopter tourism is I think it's for high profile or famous person or rich people, but it's a dream for middle class or poor people. So it's I think day by day our country in development. One upon a time there I have no bicycle or others, but it is available for. I think the helicopter tourism will be available one day, inshallah. So I think it not stop our development. So inshallah, this generation, if I think this tourism, if they cannot see, I think next generation will be seen. And I think helicopter at present, sir, I think I think so that Bangladesh in the highway, lot of problem, jam problem, traffic jam, and others vehicle accident or road accident or others. If the helicopter tourism helicopter will be available, I think it's for benefits for us. Thank you for listening my presentation. I think my research not total properly, but short time I'm making my presentation. I think always uh, like my presentation. Thank you for listening my presentation. Inshallah, always will be always get interest. Thank you. No more to Allah. ওকে, থ্যাংক ইউ মিস্টার রফিক। গতি অনেক ছিল, বাট প্রেজেন্টেশন আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে আজকেরটা, মাচ মাচ বেটার। এবং একদম অন পয়েন্টে শুরুতে ধরেছেন যে ৬৬,০০০ টাকা ঘন্টায় অ্যাফোর্ড করাটা খুব টাফ। ওখানে যদি ট্যাক্সটা একটু কমানো যায়। এবং আরেকটা জিনিস বলেছেন যে মানুষের অ্যাফোর্ডেবিলিটি আস্তে আস্তে বাড়ছে, যেমন আপনি বলেছেন আপনার কাছে আগে সাইকেল ছিল না, এখন সাইকেল অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। সেটা আমিও দেখেছি যে আগে একটা সময় গ্রামের বাড়িতে যারা সাইকেল চালাতো এখন তারা মোটরসাইকেল চালাচ্ছে। সো অবভিয়াসলি থিংস হ্যাভ চেঞ্জ, অ্যাফোর্ডেবিলিটি বেড়েছে। হ্যাঁ, এটা খুব সুন্দর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ধরেছেন। একটু গতিটা দেখবেন একটু স্লো করে নিয়ে আসতে হবে। আজকে আপনার প্রেজেন্টেশনটা শুনে নিন স্যার। আসলে স্যার এই আজকে প্রেজেন্টেশন তৈরি ছিল না, নিজে মানে ই করে রাখছে, দেখা যাচ্ছে এটা নার্ভাস ছিল একটু দ্রুত আর কি। আমার স্যার নার্ভাস ছিল সময় একটু সবকিছু দ্রুত হয়ে যায় স্যার, এটা আমার অভ্যাস স্যার। দ্রুত হলে একটা সমস্যা আছে, সমস্যা হচ্ছে এক যে এটা অন্যজন পুরোপুরি বুঝতে নাও পারে প্রোনাউন্সিয়েশনটা, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে থাকে না একেবারে সব, মানে এটা হচ্ছে অনেকটা কি বলে এটাকে পানির ট্যাপ খুলে দেওয়ার মতো, সব পানি একবারে বের করে দিচ্ছি দ্রুত, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো দেখা যাবে দ্রুত ফুরিয়ে গেছে, তখন হচ্ছে শেষ করার জন্য শেষের দিকে একটু মামলিং হয়েছে, দেখেছেন শেষ দিকে আপনার ওয়ার্ড শেষ ওই জায়গাটাতে আসলে সুন্দর স্যার আমি ফিনিশিংটা দিয়ে দিতে হবে। যতটুকু থিঙ্কিং করছিলাম ততটুকু শেষ, পরে যতটুকু বলছি আর কি আর একটু বাড়াতে চেষ্টা করছি, মানে থিঙ্কিং এর বাইরে বলছি, এই জন্য স্যার আর একটু মানে তবে একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, যে একদম প্রিপেয়ার করে দেওয়ার চেয়ে নিজ থেকে যখন আইডিয়াটা নিয়ে বলা হয় তখন কিন্তু অনেক ভালো ফ্লুয়েন্টলি বলা যায়, ন্যাচারালি বলা যায়। জি স্যার, তখন আসলে স্যার আমি যেটা মনে করি যদি কিছু লিখে প্রেজেন্টেশন করি তখন থিঙ্কিং থাকে এখান থেকে কিছু বলতে হবে, যদি নিজে থেকে বলি তখন কোনো বাধা নেই, যেখান থেকে মন চায় বলতে পারি, তখন ফ্রিলি ভাবে বলতে পারি। সেটাই, যে লিমিটেশনটা থাকে না, আমরা ওই নিজেদেরকে ওই আবদ্ধ করে রাখি না, আমাদের বাউন্ডারি থাকে হচ্ছে অসীম। যাক, থ্যাংক ইউ মিস্টার রফিক ফর দিস। যাক, এবার দেখি আমাদের আর কি কি ভোকাবুলারি আছে। এক্সপেন্স শব্দটা অর্থ কি? এক্সপেন্স, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? খরচ। খরচ। এবং purchasing a helicopter is indeed a big step because of the expense it entails. Entail একটা শব্দ পেয়েছিলাম, এটা আমাদের জন্য একটু নতুন ছিল। entail মানে কি জানো? ফলস্বরূপ। ফলস্বরূপ মানে হেলিকপ্টার কেনার ফলস্বরূপ যে খরচটা চলে আসে সেটার কথা এখানে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, দেখি মিস শিমলা বলেন দেখি entail শব্দটার অর্থ আমরা কি পেলাম? ফলস্বরূপ। ফলস্বরূপ, yes, absolutely correct. ওকে, তারপর হচ্ছে চপার। চপার জিনিসটা কি বলেন দেখি? What is chopper? চপারটা হচ্ছে স্যার হেলিকপ্টারকে স্যার মানে অনেক আর কি খুশি হয়ে যায় এই চপার নামে ডাকে আর কি। আদর করে চপার নামে ডাকে, ইয়েস। এটা হচ্ছে একটা কল নেম আর কি। ক্লায়েন্ট, নিকনেম বলতে পারি, ইয়েস। ক্লায়েন্ট মানে কি? ক্লায়েন্ট হচ্ছে স্যার কাস্টমার, যেটা ক্লায়েন্ট হচ্ছে কাস্টমার, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। মক্কেল যাকে বলা হয় আর কি। বলা হয়েছে যে রিচ পিপল বাই হাইব্রিড কার্স এন্ড দে আর লেস বদার্ড অ্যাবাউট দ্য মেইনটেনেন্স কস্ট। এই বদার্ড মানে কি? বিরক্ত, বিরক্তিকর। না, এখানে বিরক্তিকর যাবে, অর্থটা দেখেন যে রিচ পিপল বাই হাইব্রিড কার্স এন্ড দে আর লেস বদার্ড অ্যাবাউট দ্য মেইনটেনেন্স কস্ট।
তারা মেনটেনেন্স কস্ট নিয়ে মাথাটা কমই ঘামায়। মাথা ঘামানো কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, রাইট? যে বদার করা, আমি বিষয়টা নিয়ে কোনো বদার করছি না, আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বদার মানে বিরক্ত, হ্যাঁ আছে, কিন্তু এই জায়গাটাতে চিন্তা করতে হবে কি, লাইনটা দেখেন যে যারা ধনী ব্যক্তি তারা হাইব্রিড গাড়ি কেনে এবং তারা এর মেনটেন্স কস্ট নিয়ে মাথা কম ঘামায়, কারণ তারা জানে তারা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে। মিলেছে অর্থ? জি স্যার। ওকে, তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে ওনার। ওনার কারা? মালিক, মালিক। আর রেভিনিউ? মালিক। even আয়। রেভিনিউ যে আয়টা আছে, রেভিনিউ এই জায়গাটাতে আয় আসলেও আরেকটা অর্থ আছে এটার। আমাদের একটা রেভিনিউ বোর্ডও আছে সরকারি। কি স্যার? রেভিনিউ বোর্ড আছে না বাংলাদেশে, রেভিনিউ বোর্ড। ও আচ্ছা। রেভিনিউ আর একটা মানে আছে, সেটা কি কে বলতে পারবেন? রাজস্ব। রাজস্ব। ইয়েস। কি জিনিস বলেছি মিস শৈবা বলেন দেখি। রেভিনিউ মানে কি? রাজস্ব। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি রাজস্ব। রাজস্ব, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আচ্ছা, তারপর যে শব্দটা আছে সাবসিডাইজড বাই দ্য ওনার্স, এই যে হেলিকপ্টার সেক্টরটা, এই সাবসিডাইজ মানে কি? স্যার ভর্তুকি। ভর্তুকি। You got it correct. Now we'd like to call Mr. Rizal Karim Rana to come here and present or discuss. Which one would you prefer, presentation or discussion? প্রেজেন্টেশন। Okay, let's hear it. আপনি কোন পার্সপেক্টিভ থেকে বলবেন শুনি। স্যার ওইভাবে তো কোনো কিছু ভাবি নাই, মানে ওইভাবে এই করা হয় নাই কিছু একটা। আপনি একটা কাজ করেন, আপনি একটা ক্রাউড সোর্সিং এর জন্য আহ্বান করতে পারেন যে রবিনসনের দাম খুব বেশি না, 10 থেকে 14 কোটি, সবাই মিলে জিলে একটা হেলিকপ্টার কিনে সার্ভিসে দিয়ে দিলে কেমন হয় চিন্তা করেন। সাপোজ হচ্ছে গুলিস্তান রুটে হচ্ছে কি বলে এটাকে, গাজীপুর পরিবহনের মতো করে গাজীপুর পরিবহনের চার্টার হেলিকপ্টার সার্ভিস চলছে, গুলিস্তান থেকে দড়ি নামিয়ে যাত্রী তোলা হচ্ছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার না? কনসেপ্ট দেন দেখি আমাদের। হ্যাঁ জি স্যার, ভালোই হবে। যে মাঝে মধ্যে স্যার। বেশি ঝামেলা হলে ফ্লাইওভারের উপর রেস্ট করবে। হ্যাঁ বলেন মিস্টার রফিক। স্যার মানে হেলিকপ্টার যদি স্যার বাংলাদেশে যদি অ্যাভেলেবেল হয় তখন স্যার একটা জিনিস খুব মজা লাগছে, যেমন ভালো লাগতেছে বাংলাদেশে যেমন যে বাসগুলো শুনতে স্যার খুব নতুন নামে, পরে দেখা যাচ্ছে পানির চিপ থু থু এটা দিয়ে স্যার, তখন হেলিকপ্টার মধ্যে স্যার পানির চিপটি এটা স্যার হেলিকপ্টার অবস্থা শেষ। হ্যাঁ, যখন ভাড়া হবে দেখবেন যে হেলিকপ্টারের পাখায় হচ্ছে ঘষে ঘষে নখ কাটতেছে, এটা হবে। জি স্যার, জি স্যার। তারপর যে হেলিকপ্টারের দেয়ালে লেখা থাকবে যে অমুক প্লাস তমুক, নাম্বার লিখে দিয়ে চলে আসবে। যাক, খুব ইন্টারেস্টিং হবে জিনিসটা, যে হেলিকপ্টার যদি পপুলার হয় আকাশ জ্যাম লাগবে, এটা একটা দেখার মতো হবে। সো শুনি মিস্টার রেজাউল করিম রানা আমাদেরকে একটা কনসেপ্ট দেন দেখি এই ব্যাপারে, হেলি ট্যুরিজম ইন বাংলাদেশ। Okay, sir. Thank you for giving this opportunity. Now, today I'm gonna talk about our today's topic, the possibility of heli tourism in Bangladesh. So, as a matter of fact, the people in our country increasing day by day. That's why the vehicles, the private vehicles actually increasing also day by day. So we face lots of problem, especially the traffic problem. So, if we can to reduce this problem, so then we can set a heli tourism. We can say it heli tourism site, so it can be possible to reduce this problem. In our country, there are many people who have their own helicopter, but if this helicopter cannot fly just sitting on the ground, so the depreciation level increasing day by day. So some people thought, I think, how to reduce this depreciation level actually. So they can they invent a novelty idea that was to fly on a rental basis, but it was restricted some sector actually, like emergency medical service, foreign guest, or the owner of the helicopter use it. It is not available for the public because of the helicopter is not adequate actually.
So if it has some barriers to go with the public actually. If it So my first point is that if we haven't adequate helicopter, if some company or individual are commercially opened this project, then it will be okay. My second point is that the charge rate actually. It can charge 66,000 per hour including VAT. So if the VAT charge if the charge what can I say actually, reduce some charge, that it will be a viable option to our tourism sector, also our what can I say actually, Also to our economy also. yeah, also our economy also. So if would be possible to solve my point, it may be we public use it as a dark take to water actually. So that's all about my presentation. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। যদি হচ্ছে আপনি ওই হেলি ট্যুরিজমটাকে হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের একটা বিকল্প হিসেবে বলেছেন, আই এম নট টোটালি এগ্রি উইথ দ্যাট, কারণ খুব বেশি অ্যাভেলেবল করে ফেললে সমস্যা। সাপোজ হচ্ছে তখন জায়গায় জায়গায় হেলিকপ্টার পার্ক করা থাকবে, এটা হচ্ছে একটা ঝামেলা। তবে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এটা খুব দারুণ কাজে দিবে। সাপোজ আমি সুন্দরবনে এমন একটা পয়েন্টে যেতে চাচ্ছি যেখানে অনেক ভেঙে ভেঙে যেতে হয়, আমি খুব দ্রুত সুন্দরবনটা ঘুরে আসতে পারছি, আমার টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে না। অনেকেই আছে যে উইকডেতে হচ্ছে ছুটি পায় একদিন বা 2 দিন, সেক্ষেত্রে সেই খুব ইজিলি সেন্ট মার্টিন যেয়ে ঘুরে আসতে পারছে, খুলনা যেয়ে ঘুরে আসতে পারছে, তার জার্নিতে সময়টা যাচ্ছে না, সে ওই জায়গাটা এনজয় করতে পারছে। আইডিয়া কেমন মিস্টার রানা, কি বলেন? সাপোজ আপনার আজকে বিকালে মনে হলো আপনি আজকে সেন্ট মার্টিন যান, জি স্যার, আধা ব্যাপারটা ঘন্টার ভালোই হবে। ভিতরে, আধা ঘন্টা 40 মিনিটে আপনি সেন্ট মার্টিন যেয়ে বসে থাকলেন, রাতটা থেকে পরের দিন সকালে এসে আপনি ক্লাসে ঢুকলেন। হাউস দ্য আইডিয়া? জি স্যার। যদিও যথেষ্ট সুদূর প্রসারী ব্যাপার, তাও হবে, আস্তে আস্তে হবে। কারণ একটা সময় আমরা হয়তো চিন্তা করিনি যে ঢাকা টু চিটাগং এখন মোটামুটি 6 ঘন্টার মধ্যে এন্ট্রি করে ফেলা যায়। যেটা এক সময় পসিবল ছিল না, 8-9 ঘন্টা 10 ঘন্টা আরো বেশি সময় লাগতো। সো থিংস আর চেঞ্জিং, উই আর গেটিং ফাস্টার। যাক, সো ভোকাবুলারি গুলো দেখি, তারপর আর কি আছে। মিনিমাল একটা শব্দ ছিল, যেটা কালেক্টেড রেভিনিউ ইজ মিনিমাল। মিনিমাল শব্দটা অর্থ কি? মিনিমাল যেই রাজস্বটা আসে বা যে টাকাটা আসে সেটা স্যার মিনিমাম টাইপের কিছু একটা মিনিমাল। হ্যাঁ, ইউ গট ইট কারেক্ট, যৎ সামান্য, খুবই অল্প। তারপর হচ্ছে simply put নামে একটা লিঙ্ক আছে। simply put they use their helicopters like Uber car owners use their cars. simply put মানে কি? সহজ কথায়। সহজভাবে যদি বলতে যাই, সহজ কথায় বলতে চাই, yes, absolutely correct. ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ভেঞ্চার। প্রাইভেট ভেঞ্চারের কথা বলা হয়েছে। ভেঞ্চার উদ্যোগ। উদ্যোগ স্যার। yes, absolutely correct. তারপর হচ্ছে now the airline operates 8 helicopters on a rental basis. on a rental basis এটা মানে কি? স্যার ভাড়ার ভিত্তিতে। ভাড়ার ভিত্তিতে, yes, absolutely correct. তারপর হচ্ছে ব্রাইড কারা আর গ্রুম কারা বলেন? স্যার ব্রাইড হচ্ছে নববধূ আর গ্লুমস হচ্ছে স্যার বর। গ্রুম হচ্ছে বর, ব্রাইড গ্রুম। ওকে, পটেনশিয়াল এটা মানে কি? সম্ভাবনা। সম্ভাবনা, yes, absolutely correct. ইনবাউন্ড এভিয়েশন মার্কেট, এটার জন্য একটা পজিটিভ থিং হতে যাচ্ছে। ইনবাউন্ড শব্দটা অর্থ কি? ইনবাউন্ড স্যার INBOUND, অন্তর্মুখী, নিজেদের মধ্যে। মানে এখন বর্তমানে যেটা আছে কর্পোরেট সেক্টর সীমাবদ্ধ, খুবই ইনবাউন্ড, ভেতরমুখী, অন্তর্মুখী, অনেকটা ইন্ট্রোভার্ট টাইপের আর কি। যেহেতু মানুষ না সেহেতু ইন্ট্রোভার্ট বলা যাচ্ছে না, ইনবাউন্ড বলতে হচ্ছে। ওকে, করেসপন্ডেন্ট একটা শব্দ আছে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? করেসপন্ডেন্ট পত্রিকায় লেখা থাকে, সংবাদদাতা। ইয়েস। হিন্ডার একটা শব্দ আছে, এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে। সাম অফ দ্য ইস্যুস হিন্ডারিং সার্ভিস ডাইভার্সিফিকেশন। হিন্ডার, HINDER, হিন্ডার। স্যার বাধা, বাধা। বাধা। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে শর্টেজ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? ওটা হচ্ছে স্যার স্বল্পতা। স্বল্পতা, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি, বলেন দেখি, এখানে বিজনেস স্টুডেন্ট যারা আছেন বলেন।
ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আয় বোঝানো। ব্যয় সমান বিন্দুতে যখন অবস্থান করে স্যার, আয় এবং ব্যয় হুম, সমান বিন্দুতে অবস্থান আয় করে। আর ব্যয় যখন একদম সমান থাকে, লাভ এখানে লাভ নাই, লোকসান নাই, সেক্ষেত্রে এই পয়েন্টটা হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ইয়েস। ওকে, সো তারপর দেখি আমাদের পরবর্তী পার্টিসিপেন্টের কাছে যাই। হেনা ম্যাম আছেন আমাদের সাথে। সো হেনা ম্যাম, আর ইউ দেয়ার? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো ম্যাম, আপনি তো অনেক ট্রাভেল করেছেন, সো চার্টার্ড হেলিকপ্টার সার্ভিস নেওয়া হয়েছে কখনো? না স্যার, এটা এটা নেওয়া বাংলাদেশে হয়নি। কিন্তু 1999 থেকে আছে। তো আমরা এটা আলোচনা করছিলাম যে এটা ট্যুরিজম সেক্টরে নিয়ে আসা হয়, সম্ভাবনাটা কতটুকু থাকবে। যেমন এখন নিউজে পাই আমরা, মানুষ বিয়ে শাদী করার জন্য হচ্ছে চপার নিয়ে যাচ্ছে, হেলিকপ্টার নিয়ে যাচ্ছে, বা বক্তারা যাচ্ছে, তারপর যাচ্ছেন পলিটিশিয়ানরা যাচ্ছেন, তারপর হচ্ছে সেলিব্রিটিরা যাচ্ছেন। সেটাকে ট্যুরিজমে যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে কেমন হবে? সো এটা নিয়ে প্রেজেন্টেশন দিবেন নাকি ডিসকাশন? হুইচ ওয়ান উড ইউ প্রেফার? ডিসকাশন ডিসকাশন স্যার। Okay. So tell me, nowadays, if you look at the sky, how many helicopters do you see every day? Have you noticed? Yes sir, regularly I saw in the sky because of its time consuming part, because of our country's people, they are so much busy and they don't have enough time, sir. So that's why they are using this helicopter, and it's actually help us to reach our destination immediately. It's actually a very helpful things. Okay, so And who are the main clients of this chartered helicopter service? actually, I saw sir, government service holders who has provide our ministry level work, sir. I saw, I think, and I also know, sir, our vital person who has take the our country's responsibility. They are immediately move Dhaka to any other place, so they are using regularly this helicopter, sir. Obviously, but we have seen in the article that the top executives or top professionals, top brass of some companies, they also travel in these helicopters. Yes, I want to say these things, sir. Top people who has immediate, they solve their work. Actually, I want to say actually their immediate they solve their work, and they want to go outside, and they're uh, working this place, and they finish their work and they return in time in our city. So they are using this helicopter. It's a really helpful thing, sir, and it's consume our time, sir. Yeah, obviously, and to them, time is money, right? Yes, sir. Okay, so And apart from I also yes, heard, I yes, also heard lots of news, sir, and I saw the news. Some people who has want to marry, and he is using helicopter, and he has he become is the going viral there. content Yes, in sir, and social media. that is not the thing. And one people who has come from Italy, they are using helicopter. His mother's dream. She has using this helicopter, and he also কি বলে স্যার মায়ের ইচ্ছা পূরণ করেছে. He fulfilled his mother's wish. Yeah, yes, sir. He fulfilled his mother's dream and wish, sir. Her mother told in front of news media, he is কি বলে স্যার অনেকদিন থেকে he is actually carrying this wish. His Nurturing. daughter, her daughter, told She said that, I her think, daughter. in her opinion, I can say, she said that I have been nurturing this wish for so long. At last, my Yes, wish sir. has been fulfilled. Yes, sir. I saw the news. That is actually not me, sir. That's why I'm And sharing one this. funny thing is, I would like to share with you one experience. Basically, the helicopters, they land in the stadiums, right? Whenever there is no landing Yes. pads or something. One time there was a concert in the stadium, so the speaker, actually the chief guest, came in helicopter. When the helicopter was trying to land, due to the wind lash, all the what is the setup flew away. The whole sitting arrangement flew away. The chairs, it were flying around. So the helicopter didn't land in there, and it landed somewhere else. So it was a funny thing that I mentioned, and lots of people were gathered there to watch the helicopter land. So definitely it's a novelty thing still now in Bangladesh, right? But if we can use this in Yes, sir. tourism sector, suppose the nowadays the tourism companies are quite popular in Bangladesh, right?
the guided tours. Like we can see in Cox's Bazar, we have some yacht tours, Kiari Sindabad and something like this, right? So they operate luxury tours. Yes. So what if they Yes, can sir. add these helicopters to their fleet? What would happen? What is the possibility? It's a nice initiative, sir, because of we are trying to go outside, but we don't have enough time, sir. So helicopter who has provide which company this is who has provide these things, sir. It is really helpful, and it helps us to visit this place, and it saves our time. And uh, কি বলে স্যার মানে আনএক্সপেক্টেড প্লেসেস যেখানে আমরা রিচ করতে পারি না অনেক সময় Okay, সাপেক্ষ remote places ইস্যু থাকে actually. We can call this remote places. remote places, yes sir. So it's get help to reach there, sir. It's really helpful, and uh, I really want to go because of I saw and I heard some of the people he told us this is really very imagine feel, sir, who has traveled this weekend, sir. So I want to travel, of course, use this. Yes, obviously it's quite different than the what do you say regular regular flights, right? Because you can definitely see the sky more closer than the aeroplane. So definitely it's a nice experience. So if you're given a chance to what do they say go somewhere with a chartered helicopter service, so where would you go? St. Martin's, sir. St. Martin, yes. And I have already mentioned, suppose you are a very busy person, you have to work I think most of the time. So suppose you are given a holiday, just one day. So the journey will take the whole day. But if you are given a chartered service, you can definitely reach St. Martin in 40 minutes. It will take 2 hours Yes, in the journey, and you can enjoy the rest of the time, taking the Yes, sir. sunlight and also the sea, the view of the sea and everything. Whole beauty, sir. Yes, and hopefully this thing will be what is say affordable to us in some day. But nowadays 66,000 taka excluding VAT is too much, right? Per hour. It's a very high rate, sir. I think if government charge the rate and they reduce the rate, so every people afford it. It's tough to us to afford, sir. Yeah, definitely. I would love to see that, as the inbound aviation sector is now coming towards the public places. So hopefully things will change in the future. So thank you, ma'am, for Yes, sir. engaging with me in this conversation. It was really nice and entertaining. And thank you for joining among these bustles. Take care of yourself Thank you, and sir. have a nice time. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওকে, সো শেষ প্যারাতে কিছু শব্দ আছে যে অফিসিয়াল সেইড সাম ইস্যুস নিড টু বি অ্যাড্রেসড। এটা এই লাইনটা মানে কি? অফিসিয়ালরা বলেছেন কিছু ইস্যুস নিড টু বি অ্যাড্রেসড। নিড টু বি অ্যাড্রেসড মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? কিছু ইস্যু নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। ফর ইনস্ট্যান্স তারপরেই আছে। এই লিঙ্কার্সটা মানে কি? উদাহরণস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ। ওকে, যাক, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি। ডিউটি মানে কি? সাপ্লিমেন্টারি তো সম্পূরক আমরা জানি, ডিউটি মানে শুল্ক। শুল্ক। এখন মজার বিষয় হচ্ছে ডিউটি মানে আমরা জানি দায়িত্বও বটে, কিন্তু এই জায়গাটাতে ডিউটি মানে হচ্ছে শুল্ক। ওকে, তারপর হচ্ছে যে শব্দটা অপারেশনাল কস্ট অফ চপার্স আর ভেরি হাই। অপারেশনাল কস্ট মানে কি? স্যার পরিচালনা খরচ। মেরামত খরচ, এই টাইপের কিছু একটা। চালানোর খরচ, অপারেশনাল কস্ট। মেরামত খরচটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স যেটা আছে। পরিচালনা খরচ হবে স্যার। পরিচালনা খরচ হবে, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে এডিকুয়েট শব্দটার অর্থ কি? খাপ খাওয়ানো, স্যার। পর্যাপ্ত। পর্যাপ্ত, এডিকুয়েট। খাপ খাওয়ানোটা হচ্ছে অ্যাডাপ্ট, এডিএপিটি, এটা হচ্ছে এডিকুয়েট। অ্যাডাপ্ট, ইয়েস। স্যার বলেন। স্যার রেন্ট আউট হচ্ছে ভাড়া দেওয়া, আর ভাড়া নেওয়াটা হবে ইন, আই থিংক। মানে আমি কারো কাছ থেকে ভাড়া আনলাম, সেটা কি স্যার শুধু রেন্ট? আর যে আমাকে ভাড়া দিল সে বলবে রেন্ট আউট। রেন্ট আউট, আই হ্যাভ রেন্টেড আউট দ্য অ্যাপার্টমেন্ট টু ইউ, এভাবে বলতে পারে।
স্যার ওটা তো বুঝলাম, কিন্তু আমি যখন ভাড়া নিব কারো কাছ থেকে তখন কিভাবে বলবো আমি স্যার? রেন্ট আমি একটা নিয়েছি, ফ্ল্যাট ভাড়া আই হ্যাভ রেন্টেড এ ফ্ল্যাট। শেষ। ওকে স্যার। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যে শব্দটা, সেটা হচ্ছে একটা শব্দ না, এটা হচ্ছে একটা টার্ম, সেটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন। এটা আমার কাছে নতুন ছিল। কনগ্লোমেরেট আর একটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন। স্যার ডেপ্রিসিয়েশন অবশ্যই মানে খরচ স্যার স্যার। অবচয়। অবচয়, অবচয়টা কি বোঝান দিকে আমাকে মিস্টার রানা, স্যার অবচয়টা কি? অবচয় হচ্ছে স্যার ওই যে কোন একটা জিনিস কিনলাম, সেক্ষেত্রে কিছুদিন রাখার পর তো এটার তো যত দিয়ে কিনেছি তত আর বিক্রি করতে পারবো না, এই যে সামগ্রিক খরচটা যে চলে গেল, এটাই অবচয়। এটাই অবচয়। এটা হচ্ছে অপচয় ঠিক বলা যাবে না, আমি ব্যবহার তো যেহেতু করছি না, আমি ফেলে রাখলেও জিনিসটার দাম কমবে, সো দিস ইজ কল্ড অপচয়। অনেকদিন আগে পড়েছিল বিজনেসের যে স্যার শুরুর দিকে ইয়াটা ছিল। অপচয় এটাকে বলে স্যার আয়ুষ্কাল স্যার বলা হয় স্যার। মানে যে সময়টা গেল, এই সময়টা যেমন আয়ুষ্কাল আমরা যতদিন ব্যবহার করলাম, এই ব্যবহার করার ফলে বা যতদিন হুম সময় গেল এটার ফলে যে আমাদের টাকাটা কম পাচ্ছি, এটাকে বলা উচিত। হুম এটাকে হুম আয়ুষ্কাল বলা হয় আর কি স্যার। যাক, থ্যাংক ইউ ফর এক্সপ্লেনিং দিস টু মি। এটা একটা মজার জিনিস যে আসলে যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট হই না কেন, আর্টিকেল গুলো পড়ার সময় কিন্তু আমরা ওই যে মেডিকেল আর্টিকেল পড়ার সময় মেডিকেল টার্মস দেখেছি, সায়েন্টিফিক টার্মস দেখেছি, এখন বিজনেস টার্ম দেখলাম। দারুণ ব্যাপার। এবং আপনাদের সাথে ওই ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে একটা আর্টিকেল পড়ার সময় কিন্তু আলোচনা হয়েছিল যে একটা সময় হেলিকপ্টার চলে আসবে, হেলিকপ্টার আর্টিকেলে চলে আসলো। সো থিংস আর গেটিং কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, এবং আরো ইন্টারেস্টিং হবে কারণ দারুণ দারুণ সব আর্টিকেল আমরা এখানে পাচ্ছি। সো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের অবস্থা। সো আমাদের নতুন মেম্বারসদের কাছে জানতে চাই স্যার যে ওভারঅল। হ্যাঁ মিস্টার রফিক, বলুন। স্যার আমরা তো স্যার এই পর্যন্ত অনেক আর্টিকেল বলেছি আমাদের বাংলাদেশে। আহ এর আগে তো ভ্যাকসিন তৈরি করছে যিনি, হুম হুম বঙ্গ ওনাকে আমি ভ্যাক্স। আর কি ওনার প্রতিবেদনটা, যে আমি যেটা শুনছিলাম আর কি, তো উনি যখন ভ্যাকসিনটা তৈরি করছিল ওনাকে নিয়ে অনেক কটূক্তি বা হাসাহাসি হয়েছে যেটা। হুম হুম তো আমি বলছিলাম স্যার নেক্সট টপিক যদি স্যার ওটা থাকে, খুব ওনার সম্পর্কে একটু জানতে পারতাম আর কি। অবশ্যই অবশ্যই। তবে এই ব্যাপারটাতে আমার আপনাদের একটু হেল্প লাগে। ওনার ব্যাপারে একটা ডিটেল সুন্দর একটা আর্টিকেল লাগবে, যে খুব বেশি কঠিন হওয়া যাবে না, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে না অন্তত 50% যাতে আমাদের শব্দ চেনা থাকে, তাহলে এক্সপ্লেন করতে সুবিধা হবে। সম্ভব মিস্টার রফিক জোগাড় করে দাও তো সে গ্লোব বায়োটেকের যে না আর্টিকেলটা আছে। আমার পক্ষে সম্ভব। তবে এটা নিয়ে কিন্তু বেশ মজার কিছু স্টোরি আছে, যেমন হচ্ছে বানর ধরতে গিয়ে হচ্ছে এলাকাবাসী এলাকাবাসী ধাওয়া থেকে শুরু করে অনেক, এটা নিয়ে অনেক ব্যাপার হয়েছে। বাট হ্যাঁ অবশ্যই বাংলাদেশে একটা রিসার্চ হয়েছে, এটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। বাংলাদেশে তো সচরাচর এটা এই ধরনের আহ, রিসার্চ হয় না, একশো ভ্যাকসিন রিসার্চ গুলো পাওয়া যায়। 149 না না জানি 139তম হয়েছে। তো এটা হুম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওনার নামটা বিশ্বের ভ্যাকসিনের যে লিস্টে এটার মধ্যে আছে, এটা কিন্তু সব দেশ পারেনি স্যার। এটা কিন্তু এটা অনেকটা এটা গর্বের একটা ব্যাপার আমাদের এটা জন্য। একটা বড় ব্যাপার। সো অবশ্যই এই ধরনের একটা আর্টিকেল গর্বের ব্যাপার। খুঁজে পেলে আমার সাথে শেয়ার করে দিবেন, তাহলে এটা দিয়ে দিব। ঠিক আছে, ওকে। সো আমাদের নতুন মেম্বারসদের কাছে একটু যাই। সো মিস শিমলা এন্ড মিস শৈবা, দেখি একজন একজন করে বলুন যে আজকের সেশন ওভারঅল কেমন লাগে। আই থিংক অ্যাজ ইটস ইউর ফার্স্ট সেশন। It was really nice, sir. We can learn a lot of words, new words. ওকে, এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউ মিস শৈবা? I also learned many words from this class and I also enjoy this class. Okay, so hopefully I think that you will be able to participate in the next presentation and discussion. ঠিক আছে, আমি আপনাদের চাইবো যে আপনারা নেক্সট পার্টিসিপেশন এবং ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশন আপনারা পার্টিসিপেট করেন আর্টিকেল রিডিং সেশনের পরে। ঠিক আছে, ওকে, Okay, থ্যাংক ইউ sir. ফর জয়েনিং ইন। যাক, আজকে এই Okay, sir. পর্যন্তই ছিল। তো আর্টিকেলটা কিন্তু দেওয়া আছে, সবাই আশা করি আবারও চোখ খুলবেন, হোপফুলি নতুন কিছু জানতে পারবেন। এন্ড থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং আস। যারা দেখছিলেন এতক্ষণ, ইংরেজি স্পিকিং বাড়ানোর জন্য হচ্ছে, ফ্লুয়েন্সি বাড়ানোর জন্য চর্চার কোনো বিকল্প নাই। সো with this notion, I'd like to leave for today. Thank you for joining in. Have a nice time. Take care of yourself.